Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Etiyajja nga tunaba kwogera kugulawo mu mwagwo. Soko gugulinga internet ogambe kama kigambo kya Luganda, kya Luzungu, kya Luwarabu. Cause karma. That's not a Luganda word ogamba nti omuzimu gwa Buganda. Si wantugamye mbo omwana ayina jjajja nakaya mama nakayaga or nakayaga herself. And then we would start from there. But karma, that's not a Luganda word. Come to think about it. So, kama techiri mu Uganda yokka. Kama chiri mu nsi yonna. Kama ne mu science mwabasomako ne mu somo kola physics. Kamba nnyonnyole mu Luzungu. Those of you who went to school and did some physics, this is for you. Kama is the same thing as you study in Newton's third law of motion, which states that to every action meaning even a thought, okuba omuntu, okulowooza anything bad, no chikola, there is an opposite and equal reaction. Nti kijja kuddira nga bw'okiwadde. It might not be the same, but trust me, it will come back for you. So, okay, so Amanda Dobos Nabulime Esther, S1 Oku Atok with AC Media Uganda. Kuza kugana sino bango traba, thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala you subscribe. Nyongera kugamba obanga oli mpya kweno channel, please subscribe. Ate era obenga okona ne kada buli video tekayo ogiraba, okay? Wano ku AC Media tubeerawo ku inspiringa kulaba nti we change mindsets n'okulaba nga ate tongera ku society, okay? So if you feel odi eyo ina story yo ng'oli awayagadde ogisharingako ne AC oba ne society ya AC, still so okuba ku 0701542372 noba nga ate tunyumyamu. Okay, so nga weeri nkola yaffe mbuza ku mikono gyaffe abatulabira ku butaka, thank you so much. Abatulabira mu nsi ez'Abawalabu bambi mwebale nnyo, mu kiyumba awo abali e Dubai awo bambi mwebale nnyo, mwebale ddala. Abatulabira mu Europe, abatulabira e Canada ne US, tulina mikono gyaffe bangi bali mu kukomawo abasama. So mutuyite tulye ku mmere bannange baje ne mu retreat. So bananga abasama mukomewo njagala bwente okuba abasama bankubira kusenga esi nkomawo, you know, let's meet, let's link up. Era gyawe yanteche ku kyeggulo. Oh my God. So abana bebweru babikola. Abana bebweru aba bali awo Canada, abali America, especially somebody America. America, then Canada, then tugendako mu Europe abalala awo simanyi Germany, okitegeera n'abe Dubai ne Norway. Abe Dubai sibalinaako buzibu naye si katiza kugamba baana bali eri abana ababikolako. N'abe Dubai bawo obudde go jalaba tuba tumiddeko abe Dubai mwebale nnyo abe Dubai, but abana bo mu America awo bakisussa, America bakuwessanyu ne Canada anti bazikwera mu $. Okay, UK namwe mwebase nnyo mulimu kundabisa. Mbadde embeera bino gye bali, do they even exist? Yeah, no, even someone, a friend of mine, yagenda mu saloon, like Woolwich. Nga ingida abruptly, nasanga nga fetuli ku TV, ya saloon, nga tala Nigeria. Na nkubira video na andaga nemgamba, oh, people are not calling in the UK people, what's happening? Wow. Nenga nabala bali watching, I want to say hello to all the people. Okay, that's amazing. Yeah, nenga tubatumideko n'abe Dubai. Nabe Saudi Arabia, nabe Uganda, bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, naye nyongera bagamba nti ennaku z'omwezi 28 November 2024 tugenda mu retreat e Kalangala, Brevard. So emitwalo 3, emitwalo 5, miliyoni emu, VVIP miliyoni 2. So book your slot, tugenda kuba wali ebintu bingi, campfire, tugenda kunyumirwa nga tebo tusoma, tugenda self awareness, tugenda kubanga ate twongerako. So ebintu bingi nnyo omusawo agenda kubeerayo n'abantu bangi nnyo. Aga VVIP gongere bakakasa kubanga abo bo tulina bakakasa VVIP buli kimu kigenda ba personal. Omusawo ajja wo oyagala atule naawe ne munyumya by'oyagala mu kisenge.
kyoyagala era musawo atambula ne Nancy we amanyi kyoyagala VVIP egenda kuba 1-on-1 ogere namazo zinsomereza family kyoyagala kyonna so VVIP bambe muginyikira abagala 1-on-1 baja ne packages ya miezi 3 by the way eja detox aba VVIP ojavao nga nkwade package banya yakoza musayi koza manya lubuto koza ndira musawo byonna tugenda bikuwanga package as a VVIP. So don't miss out. You have time okwetegeka newetekateka no packing engoye obanye ebintu ebyo because kalangala bingi nye bigendo kubira. So bijja kuba 2 nights 3 days. 3 days, yeah. 2 nights 3 days. So mitwala 3 mitwala 5 million emu ne VVIP million bidi. Okay, you booked your slot. So however wali abantu abagala no asatu ajafuna no asatu ajava yo ne ka detox no asatu ajava ne wiki jibya banaku 14 yes bona tugenda twambuka we bati bonna balowozezako mwenna na mwatano mujja kuvaawo nati sinaka omwezi bali abe milioni n'omwezi ogumu buli omu avebonga wegogodde otandikirawo oluyingira nga tukuwezawo package nga tukikola wali eri tukuweerawo kyayiwo gomanya wona mufumba campfire so a lot mujja tufune connections wezwera you come networking come with your business ojitukube mass sitadde bintu ebyo so you come ne tulabanga ate tulabanga tunyumirwe tusome tuzukuke abagala olanga businesses mogere ne S that's a different fee mulange nange mwanya mogere nange okay however nga weri nkola ya musawo nti every time but banji mpaka nakati mukyakuba amasimu nsobola ntyo okugana Musawo Julie bana Musawo Julie you book an appointment jibe mitwale 5 bwedu ogiteekako ku SC kwe namba 0701542372 0701542372 you book an appointment mitwale meka 5 etane kujirako akakomo then wotuwa sente zo mitwale 5 mbagenda kusupervisinga diwo ofuna appointment yo so mbanja kuwa olunaku wemala okuwa olunaku n'essaawa awo baliwo abantu bagamba nti njagala kulaba Musawo Julie personally ekyo kyogera ne Musawo Julie ku ssimu tukoma wano nti Musawo Julie osobola okugana naye ebeera online simply because Musawo Julie atambula okay so kyekyo okay but tubagala nnyo thank you so much kyesogeddeeko tujja kyogerako maasawo Musawo Julie how are you doing? I'm good. How are you? I'm good. Abalabi bo banjagadde nnyo. Bo bamwebali. Manyi bakwagadde nnyo. Banjagadde. Byaddala nnaate. Bo baagala. Baagala abantu ba wano mu Uganda. Kirungi some of you are my relatives. That even impressed me. Yeah, don't get them 1-on-1. Some are my relatives. Mutagala ngamba Musawo muwe ekifaananyi kyange ekyo wanaakiraba ajja kuntegeera okimpaani tulaba abantu bange bizalina gurupu yange mugambe ndi 5 ajja kukitegeera nga tuli kugi kati yaba ategeeza ki abo bamyoyo time yakusumululwa kati otegeera 5 triple twetegeera namba abantu bali eyo kati oba yangambye ejjo ne mugamba nja kwogera ne Musawo Julie nga nze mpe namba ya Musawo Julie nga mpola Chichi. Oyagala ate bwenti ozobya nga obimanyi. I'm just that. I know, but that's a good thing. Wotegeera oba ontegeera olantegeera nzika yine esali biki. Okay so esi mwagale kansala wamwe bambi atambula najja paka kate munamugulira motoka mpipo. Kale mumfunye akamotoka kubanga bandange esi atunoonya kati mujazze wala azibambe magulu ga muluma nga ganzita Musawo ngasaba erisala ndi mugisukuma wali ajajikuwa waliwo agenda okufunamu ajja kuwa motoka mga Katonda amina weewaawo naye ati agambe esi emotoka yiyo mbuge motoka mga Katonda rumyo naye yali nkoledde waliwo omuntu okyusiza obulamu omukyusiza naye olumu abeerawo neesekera eka munda ebiramunaga buno omuntu nali sibumanyi gyali nze mumanyi ate mugagga agenda okukuwa emmotoka esi ejja kukama nkitwala kati awo tukapozi nkitwala muki awo gamba nkitwala mu linnya lya Mukama waffe eyatutonda nyiniinsi neggulu ampoka bulinaku weewaawo n'oyo omulesi
Guleta malayika oyo atuwa emotoka. Musawo Julie kasayogera. Tukigenda kugamba thank you so much. Tugenda kwatandika then olunaku olwaleero. Tugenda kuba twogera ku kama. Lwaki tugenda kwogera ku kama? Nti I personally am a Shiba fan. So Shiba ina tattoo eyo bagiyita kama. But wawe yabadde ajogerako oba mukumanya oba ne mubutamanya but ne picking her interest and I was like kino ekintu kya mwoyo and I always kati ndi muntu akkiriza nti buli kintu nkiraba olw'ensonga buli kintu tekintuukako by mistake so nemanya nti ndoza that's the right topic to talk about today. So that's why tugenda kuba twogera ku kama bangi nnyo mubadde nnyo ne mu inbox zange mubadde nnyo mu comment section ewa Nambiru Ann, thank you so much for the good job. Alatab. Thank you so much. Abantu bana itusiima. We really appreciate. Nembera mu comment section mwaba by them gende ku TikTok you follow them Nambiru Ann ne Alatab. Yes. Thank you very much. So mu comment ganyo nti Musawo yaga Alatab tutagingi. Ntagingako gamba #Musawo Julie #esimedia. Nafe tukwe kubanda. Nafe tunayo follow. Alatab tayogera. Bambi otaginga fe tu hashtaginge wano wansi nafe tukwe kubantu. Yeah, but respect wodi mukyalo wodi mwami. I'll share my audience with you because that is so lovely. Yeah, thank you so much Alatab na ne Nambiru Ann mukola mulimu gw'amaanyi. So comment section mbadde munyo kama. Musawo Julie, kama chechi. Kama what tandikirawo oba inawo yagala utandikire walala. Kama no tandikire kama na ye kama like video je wampereza. Okay, it shocked me like how naive some of our traditional doctors are because omuntu gwe wampereza I think he's a traditional herbalist or someone who tells people their traditions. So mpulira nnyo ennaku nti abantu baffe ba traditional healers mutulekeredde mwina tulera abaana bangamba ebintu olumu n'omutima ne gwesika. Some people have told me they've entered your shrines ne mutabako kye mubanyonyola ne mubakambuwalira ne mubagoba abalala balangambye ne mubakuba n'obakuba abalala bangambye ne babakozesa abalala ne bangamba bajja mayumba gammwe ne mubabbako ssente. Banange mukyuke eno time gye tulimu ekigambo muli kiyita musambwa mwe misambwa gye bayita kama mumanye buli kye mukola abaana babajja nga bali innocent bazze kunoonya bazze mubutamanya. Yes ajja kwezuula biroto bimuyitiriddeko embeera emuyitiriddeko azze wo ofuuke taata omuliidinge number 1 oliidinge kyokka n'omukola ebyo omulungamyi omuwabya internet yajja nga tonaba kwogera kugulawo mu mwagwo soko gugulinga internet ogambe kama kigambo kya Luganda kya Luzungu kya Luwarabu cause karma that's not a Luganda word ogamba nti omuzimu gwa Buganda si wantugambye mbu omwana ayina jjajja nakaya mama nakayaga or nakayaga herself and then we would start from there but karma that's not a Luganda word. Come to think about it. Kama techiri mu Uganda yokka kama kiri mu nsi yonna kama ne mu science mwabasomako ne musomo lukola physics kamba nnyonnyole mu Luzungu. Those of you who went to school and did some physics, this is for you. Kama is the same thing as you study in Newton's third law of motion, which states that to every action meaning even a thought, okuba omuntu, okulowooza anything bad, no chikola, there is an opposite and equal reaction. Nti kijja kuddira nga bw'okiwadde. It might not be the same, but trust me, it will come back for you. So wensi buli kyoteeka ku nsi buli kyotonda mu birowoozo byo nembikolwa ne mu connection n'abantu wentonawo connection yange ne esi I am sure whatever kyenkuyete nze it will come back for me nti nafuna esi nga mukwano gwange right now munda wa ku kamera ze
kubanga kitwakola omukwano ogwo nti bw'okuba omwana w'omuntu gwoyinza obutakubwa naye bw'olaba ng'abaana bo nga babakuba tokaaba jjukira guli omusambo oli omusajja omusamize gwe yagamba gwe bayita karma shiba tagumanyi nagumanya mukazi wattu mumuleke just go for her show and support her and bless her kubanga bino ebintu biri mu psychology abantu abamu mubagamba tebaasoma mu Uganda naye babasooseeyo okusoma ku intaneti abasinga mulina degree nezaabwerere zibamenyera bwerere omwana ajja kujja wanayogera ebigambo nga alina degree mu teaching meaning you did some social psychology ojje wano naawe oyogera ebigambo gambe ebyo tebiriiyo ng'omanyi there is blood there is DNA you know there is DNA meaning you carry your mother and her mother's gene and her father's gene naye nojja n'otugamba mbu Jesus Christ of Nazareth keep us alive excuse me musooke mwesomeko nga gwe wootuddeawo be present olwaleero tugenda kusoma ku kama naye njagala mubakwasize nga simubawa mu birowoozo byange nga mubawa according to ebizze biwandiikibwa mu mabayibuli n'amasomero bazadde bammwe ge babasomesezaamu ne bawonona school fees zammwe ne babatwala musome naye ne muvaayo nga mukyalowooleza mu Romans 25 only mulowooleza mu only Allah and you living you walking so you think you're not a person it's just Mercedes is the only person but you're driving a Mercedes check out your Mercedes before you start googling other people's Mercedes. That is before you go to visit Leviticus, before you go to visit wherever. First visit Masaka and visit Fort Potro in your thoughts. Then you tell us about before you go to Dubai. You go to Dubai for a vacation. No, these people are moving. I'm moving them in mind. When they are moving with their minds, but I'm going to Bible your car. So if we bamanyi abantu abasinga abakiriza, bamanyi Leviticus, bamanyi before ebyoka, bamanyi Exodus. Kati bw'osanga omusamize yamanyi ekigambo kimu musambwa muzimu jini bw'osanga omusiramu amanyi Allah na sheikh naye mu munange waliwo ebintu ebisinga ku ekyo. Life is more spiritual than physical. Life is you. Life is nothing without you. Era bwe bagambira mbu obulamu obuwedde nawe your life has ended ne wabaawo bapasita abalungi ne waba Yesu akomyewo naye nga gw'ofudde togenda mulaba. So life is you. And karma means that whatever you create, make sure it's not going to bite you because it will automatically come back for you. Era from psychology, tulina kye bayita laws of karma. Era ziri 12 njagala nzibasomese. So that mulekerawo okubeera nga musoma kye bayita omuwawa, okugenda n'ebitontome. Because if we stay with bitontome tugenda kukyusa nsi. Ekyo nakyo mukama mwekiri era n'okubeera ku bikwate. Ebikwate nakyo mwekiri mukama. Nga temukoze research. Ngenda kusooka nsituke mu katono. Elijah Kitaka. Twamumanyira kati. So tulina first law of karma, which is what we call reaction plus action. Omuntu kye yanigambye nga bwe wanigambye mbu oba buli kyolowooza manya waliwo ekikujjira kiyinza obutenkanankana na kye walowoozezza naye kijja kujjira so mwejje nnyo okulowooza negatively about yourself cause bw'olowooza nnyo nti oli mubi ogenda tandika obijja cause ogenda tandika lya ng'ababi kutambula ng'ababi okwekweka ng'ababi obuterabirira ng'ababi ofuuka omuki omubi exactly because you thought wagenze mudabirwamu n'olaba obukazi ogubi so notalaba na budde gulongoosa mugamba nga nina ebbeere ddene nga nina ekibeere notambula nga wina okwo ennyindo yeene waffe eno ogenda kwambala ebintu ebinene kubanga oli olowooza ekibeere kyo kinene ogenda tandika kwambala masiki kubanga olowooza ennyindo yo nene otandika okubeera ddala owoguyindo n'ogubeere ogunene naye bw'otambula n'ebbeere abantu bajja gamba look that Pamela Anderson coming back to 2024. Do you think all men died who love big breasts? Some men are there. Oli omusajja nga yayagala ebbeere ddene. They are there. Ayagala ebbeere erya kilo 3. Okitegeera kati ate n'olibikka n'olikweka ne weetya. Era nga yagamba ku bbeere ddene kwenfiira. Kati ate ebbeere sooka olireke. Waliwo n'abasajja abaagala ebinyama bya wano makati. I didn't know this is really like something kya surprising nze. Kubanga mwabanoonya abagagga era kiŋŋambye yabadde muntu mugagga nnyo ng'alina ssente empya n'enkadde. Nangamba nze omukyala we mukwatako n'empulira ennyama y'omusides.
my heart feels like mazeeyo nesente zange azirya n'azimalawo. Musawo kakasa. Muga Katonda ali mugulu omusajja yaŋŋambye. Mukwano gwange twali tunyumya kiboozi nabaagala akwate ku ssavu. bwe nkwata ku ssavu eryo ne ndiwulira n'aŋŋamba ate kati eyo liveeko. Waliwo essava eribeerawo wansi w'ekkundi. Kyokka nga lwanyisiza ne gavaako. Okitegeera kati kigamba dde nkikuwa. Obadde ennaku zombadde ku diet. Bambi nedda. Sigala ku diet tulina pulaani zaffe ez'ekalanga. Olina okwambala bikini. By the way, 28 November ngenda kwambala bikini. Swimming pool. Agenda kubeera nga ali mulaba ate alina n'ettatu mugenda giraba. Ebyo tubiveeko. Kati action era ne so twali ku mukwano gwo ayagala esavu. Oba olina esavu bambi oli aba olyagala. Kati waliwo ne mulala yaŋŋamba nsagala nnyo bawala bawunya perfume. Muga Katonda. Ayagala bawunya ki? Ayagala bawunya omuwala ntegeere engeri gyerabirira musunjagala omuwala awunye nakyo. So oba teweerabirira ojja wunya akakwawa. Oba weerabirira ojja wunya nomo tebajja kiwulira. So yaŋŋamba ye ayagala nnyo omukazi wakunyako perfume it's a turn off. Ate naye era mugagga wa Kampala. Ate yena politician. Mulaba people losing because muli awo. Amantu nakamala okutumya akawoowo njagala kunyanga kyakulya. Olonga dduse. Ne mukwano gwange akomawo mu America. Namugaye mu byonna byolowooza okundeetera. Bwe naaba nkutwalewo n'omugagga tokeefuuyira. Toyambala ngoye zikayina ze yabadde very pure yaŋŋambye. Omuwala kasita muwunyako. Ayengera bba wanoobula. Waliwo n'omulala yaŋŋambye yayagala mukazi ng'ayina awulirako ekyoya ku magulu. Era kasita ojja omukyalira ng'oyambadde bino mini nga talabako kooya. Netta aba turned off. Yaŋŋamba yagala mbeere ng'awulimbulimbuliri ng'akwata ku muwala ku mugulu. Naye munanga ate waxing nayo tugyetaaga n'ogikola. Ogenda okumala waxing nga toowa ekyoya atuuka. So people, make sure you're intentional in life before you put out anything. Make sure you give it enough thought. Kinankomerawo batya. Okitegera njagala abasajja abagagga neeyisiza nti what am I putting out there? Oyinza okwagala abasajja abagagga naye ng'odigidirawa bifo bya wansi. Oyinza okunoonya laavu. Ng'odi mu katanga. Onoonya laavu gamba nina omukwano mungi ate oli ku street weetunda. Abaana bali ku street kale. Wali abanoonya laavu ali waka mu kisenge. Oli waka n'okola ne makeup. Omutegedde oli omwana. TikTok mbamanyi bakwano bange. Abeera munda paka kuya naye anoonya laavu true love. Ate yaŋŋamba teri omusajja alina true love naye balabako abalaba ku TV. Abasajja bamitinga balinga basatu. Brian muwadde. Tweyongereyo esi ojja kunsita one day. Abeera waka gyanoonyeza abantu. Nothing like going out. Oyagala okusanga mu kisenge kyo. Mu kisenge ng'ayambadde akola bibi ate bajoyininge mu byakola. Bannange mweddeko bannange, if you're there, be intentional in life because God helped us and gave us brains and gave us mouth. Ojjukira nga tusoma. Batuwanga empapula ezo bbiri. Batuwanga summary sheet ne batuwa ne answer sheet. Ayeri class ki? Buli class bakuwa owandiika kasasiro ne mala ne bagamba wano eno tolagayo ebintu bino by'owandiise. So waliwo owandiika then nomala nezo toziragayo ezo ziyuza ne waliwo empapula bakuwa nga olina kuduwa teacher. So osobola okuteeka kasasiro yenna ku summary sheet. That's what our brains are for. Nti osobola okulowooza kyonna ky'okola kikyoyagala n'okisangula. Naye bwe nkifulumya n'omumwa eyo eba maka mu nsi terivaawo. Nti esi nsobola okubeera nawe nonyeeza neŋŋamba mbwongo bwange esi mubi nnyo era nze nja kukwata ne munu nkikuba era nakitta esi simwagala mu bulamu bwange mufu siyagala namulowoozaako singa sanga kirowooza if I love you. I can't let that happen. So, so obi unano birowooza. Then no mala muntu n'omutunuulira no mala n'okatunula ne kano ne wenna akavuma tekalina gye kagenda kunkolera. Then you write the final word n'omugamba esi gwamanyi nakumanyiira. Meaning you've saved a lot in your relationship with Essie. Kubanga waliwo ebigambo by'ogamba abantu tosobola byeddiza. Akantu kenasomejjo some words a better left unsaid. Put them here. Wadde mwogeza nnyo wadde mwogera nnyo ebyekisi waliwo ebigambo ebimu nga tolina byogera. True.
True. Olaba Esmin, I worked in UK. I like to give these examples. When I used Yadike UK. Temunyiga, nalike UK miaka 12. So when I was working in UK, the person I want to thank ever in my life for training me was the doctor I met at Harley Street. He was, I don't know if you want to say his name because he's now a politician in UK. But what he really helped me do, he told me, our profession is full of people who are angry with themselves already. They hate themselves. They hate themselves. So how do you expect them to like you when they feel you're part of their problem? Omuntu eyeekyawa ateyagala alaba nti yalemererwa bulamu ye bw'ati walowooza ali failure omusuubira otya okwagala gwakulowooleza ebirungi. Era yangamba bw'ofunanga abantu bwe batyo, because I used to get some clients in UK who are very racist. Some of them would say words that I would even just tear in my mask. It was so traumatic. Sometimes I would cry, and sometimes even the nurse, if he's black, she would be crying, two of us. But then you have to work on that person because you want the money, you know. So when I'm there, one time alaba oli muddugavu baba yogera nga tenze ndi kampi jukira sirabikanga ndi katini njogera nnyo biki laba nyambala ne mini. Generally sometimes you'll be like kati omuntu ajana, someone comes to the clinic and they really undermine you and you're the one to help them through that pain. And they treat you so bad. So one time a patient said something and my boss saw tears coming from my eyes. And then he came in. He's like, no, what happened? So I explained. And then he's like, no, you're no longer going to come and we work on you because we don't tolerate any racism here. So they let the client go, but then he called me in his office and he's like, anytime you get such a client, before you cry, don't even allow anyone to make you cry. Wear your mask on, and in your mask say, you stupid fool. You're so miserable, I'm just helping you. You have nothing to live for. Seriously, look at your life. And I'm here to help you. And you're treating me like this. You're treating me like I can slap you, I can do anything. Then after you've say that in your mask slowly, open your mask and smile at that patient and tell them, give me a chance. Please, just give me a chance. But remember that anger is already out through the mask. So the moment you take off your mask, he told me the moment you're in this clinic and you have to show your body, make sure you have forgotten what is hurting you. Whatever you're saying is to help the person in the chair. Forget that you're sick. Forget that someone has died. Look at it and listen to them. Give him all your 50% of yourself. You're not supposed to give 100. 50% of yourself, your hands, your hair, everything. Give it to me. Like, you know what? I am with you. But that helped me move in my careers. After working on one patient, that patient who made me even cry. The next one came and she was Arab. She was treating me the same like the granddad. But then I worked on her. She was happy. She didn't say anything. Oh, mistrust said something to me badly. But I could see the reaction. Like she asked me to put on 2 gloves. She told me, Musawo, people like you rarely get clean properly. Do you mind wearing 2 gloves? I was like, it's okay. I put on the 2 gloves. When she went on the reception, and after we worked on her, we laughed. When she went on the reception, you know what she told them? Only book me with that black girl. I don't want anyone else to touch my teeth. Only that black girl. So imagine, I was angry and I'm like, how dare you say that people of my color are not clean? Exactly. So did people think about tukula? No, someone said it to me in the clinic. And also, as we think, tukula. No, you know what? That's why I came back here. Because the hatred there, I don't want it to come here. I know. I pray the hatred that side. No. People don't hate whites, don't. Because we don't want to do what they do. I came back here to tell you guys because I know many of my sisters are going to go abroad and you're going to be expecting these people to love you. Some will love you dearly, but some are horrible. So when you reach there, just let them be. Don't carry that anger back home because some whites are very good. Many people saved my life and they were white. And some people made me hate UK and they were white. So ebintu byamukama bikola chili balanced kana fe wane waka. Not everyone is good. Yeah, in Uganda there are some people who are bad because I've never been poisoned in the UK,
but I've been poisoned in Uganda twice. I've never been put on a gunshot in UK, but I've been put on a gunpoint here in Uganda. So it is a bit different, but I don't want us to carry that hatred. Let us try and create light. Because there is no light. And if we keep doing this, there is nothing we are going to create. Where it takes me to my second law of karma, which is the law of creation. So the reaction and action. Buli kyoteka wabweru Chikudira. Ne mu Bible by the man nachogamba njagala mbasomesa science namwe abakkirizanga mbafaako. Mu Bible mu ekiri, it is very clear. I don't cram verses. I just read the Bible because I love it as a book. I love it as a book, not for cramming. I just love to read it as a book because it is very. If you want to get inspired, go to the Bible. It is very inspirational. There is where I read and it said, "You reap what you sow." That word means karma. Someone told me, you have reminded me about something. I remember short videos wange. I remember talking about the same statement. Until you reap what you sow. So someone kati yampa example, sorry to say. Aina family mje yangamba, I'll tell you after here. Nanga byogera ko tobimanyi senga family eyo senga. Senga ninga yo traba egenda maso despite byonna byekoze gwanga lino. And I'm like, what do you want? Ekyo mubuuzanga bameka abasoma mu Uganda nga tebalina mirimu. Naye ensi bw'enaatereera nga bagenda fuuka ba minister. Just watch the world. Just watch. No, nze kyendowoozamu naye abantu baffe obugumikiza butono. Ate tulina obuzibu nti omuntu ayagala ekintu ayagala kibeererewo. Tinaba ayagala change mu bintu ebimalooza egenda kujja boom okubayisaawo yajagala. Kinabagamba wo obudde ekintu ky'osobola okukyusa ky'otasobola kukyusa twekimweyako weefuule nga takiraba. Abasinga bali abakaba balaba amawulire manya Palestine babatta n'otalya mmere werumya weka. Soon Palestine is going to be okay and they will be fine. So you can just show your support but don't put all your feelings there. If you can't, okubayambe what you can do to help countries that are in war is posting their content and helping with awareness. If you can't do that, just eat your matoke and stop whining. Yes. Sibuli kimuntu kyo. Asi buli kimuntu olina kikwetaagisa gwe kiwo. Si buli kimuntu olina kikukomentingako. Si buli kimuntu olina kyogerako. Exactly. Yasomesezza kama. Olumu nti nebiba bikuluma bitya, but if you don't have the right words, ngomayo oyogera ebigambo gwe byoyita right, ogenda kocha. It's better. You zip up. Nze nina obuzibu sorry to take you there. Nze nina obuzibu bwendabye nnyo ku social media. Nti abantu balina ebintu bingi bye boogerako. Okay? Kati gwe otakyogerako balowooza yo toli ku sayidi yaabwe. Naye simanyi bano abantu baali balowoozezaako nti omuntu asobola okudda enagamba wenna akyogerako nnyinza okwokya. Oba siisobola kyogera. Tosobola kinnyonnyola. I can't explain it. I can't defend my point. And I can't give myself to do research. So nensalawo ekintu ekimu nkireke. Not because tekinnumye, not because siraba buzibu bukirimu, but I want to njagala to have that peace of mind, that peace. But now obuzibu bubeerawo nti bagamba otakyogerako toli ku side yaffe, otakyogerako you don't love your people, you don't restegeda. So there are people like Essie and me. If something is the truth, we shall stand on that truth even if we are alone. Even if it's me alone, I'll stand on that. Even if it's Essie alone, I'll trust that she's standing on her truth and I'll come and join her. Yeah. So temugenda tukyusa ndowooza zaffe ne bulisaaki bwammwe obutono. Ffe tuwadde obudde. Obuli based on bias. Yes. Or you're biased. Yes. Even before we come here, me and Essie have meetings, go through what we have done. We look at which research, where is it coming from. Kino tukireke. Okitegeera kino tukireke. Lumu ne tugamba ono research ete yaggwayo. Tumuleke. Bino tulina obbaga manyi tubisirikira. Bingi. Etubireka tugamba tulina kiwabu. Ebyo ngo booking appointment. Musawo Julie. Nga twogera. By the way mwabagamba mbu karma muzimu. Shiba yagukulira. No, Shiba knows things you people call educated don't know. Mumuwa obudde by the way oyo mukyala mugezi.
abagamba mbu mwasoma nnyo Bible ngera temumanyi mumanya karma musambwa. Do you know about the end, the judgment day, the prophecies of Revelations? Do you know the prophecies of Revelation are all depending on karma, because whatever you did, baba someseza byonna kigenda kuddira. Kigenda kuddira. Kyosiga. Kyokungula. Which I come to the second part. Kyoteeka ebweru. The second law of karma. Katuli ku karma, zino laws za karma. Karma is the universe. This one is the greatest law of karma. That everything you put out there, there is, every effect has a reaction. Everything you bwogeza kusindika kino ekikopo kijja either gwa oba ekirimu kijja yiika. Naye bw'okireka bulesaawo, nothing will happen to it. Kikindisa ku second law of karma, which says the law of creation. Njagala bino ebintu muleme kusooka just kuwuliriza musawo yekka. Omuntu waba akusomeseza ebintu nga bino ng'oli omwami yabasomeseza ku musambwa, ku musoto musambwa ogwa Shiba. Yani mubekinga sure you compare notes. Okiraba bwabayo ba writers nga 10 abasobola okuverifying omusambwa ogwo n'engeri gye beebaka nagwo n'engeri gye sobola okufunamu ssente n'amaanyi batuwandiikire. Naye nze bye mbasomesa, these are more than thousands and thousands or millions of researchers who have done their research, put money in it, and made you people even go to school. Musasula school fees abamu muri P1 senior 1 okutuuka ku university musomola okuyiga bino biki ebintu neze ndibaweereza wano online muleme kwemenya bwongo. Tulina kye tuyita law of creation, which tells us nti buli kyotonda mu nsi, buli kyolowooza buli ekiri mu nsi kitonde. Waliwo omuntu eyakola ki? Eyakirowoozaako. Not also forgetting nature. Tigoyinza osanga ebisubi nga biri awo n'olowooza tewali yabitonda. Naye munnange wali abisalira bijja kuddamu bikole ki? Bimere. Paka byo bibigamba tebyagala tetwagala kumera awo. So babeera nga bakugamba nti don't expect anything to happen without creating it. Tosuubira kintu kyonna kubaawo nga tokiwadde budde, tokiremeddeeko. Era kyo kino bagambye ne mu Bible yennyini ekyogera. Bible bagamba, Bible yennyini sagala ku, I don't know how to cram verses. Abacramming verses mutuyambe muwandiike wansi awo. Bible bagamba abantu abali ku nsi nti okukkiriza okungi nga tolina kyokola obanga mufu. Believing too much, without any work or any action, it is like you're dead. Bade manyo ogenda kusaba Katonda akuwa ebyamagero. Mukyerimba. Osaba Mukama akuwa ebyamagero nga nawe bwogezaako okukola ebirungi ebyamagero, Mukama ebyamagero bikujoyininge. Abasinga mukifuna bubi. Whenever you want something to be created here on earth, oyina kiwa obudde. Eyatonda emmotoka, eyateekawo emmotoka eyo, abantu basooka mumusekerera nyange otambula mu kibokisi ekyo, ave wali paka walinga akagaali weekali. Right now people are creating different types of hybrid cars. Eyatonda essimu yali anyumiza bakwano we n'abagamba ngenda kukola ekintu nga tolaba munno. Naye ng'osobola n'omulaba. Video call. Namugamba gutwale nywawo bia. Olike olota. Nekera okulota. Lwaki olota ebintu ebitajja kukola? Buli kimu nammwe kunyini aba living right now. You're living prophecies of your parents. Bazadde bamwe bagamba abantu. Nze bwe ndizaala omwana wange agenda kujjanjaba akaalo kano. Right now uyo mwana inansi wamwe ku kyalo. Nti akamwa kaki? Katonzi. Waliwo abamu ku mmwe bazadde bamwe babagamba kyana gwe ensi egenda kukulemerera ogenda kubonaabona, and right now you're struggling. And you're still saying karma doesn't exist. Oluusi omuzadde aba ayogera mu busungu. That's why kyensaba abazadde abali eyo ffe tetwagala kuyigira mu mistakes zammwe tuzifuule ennomo. We are not going to come in your mistakes and say omukulu akola bwati. No. Tulina okuddamu twerowoze ng'abantu. Okitegeera? Nga sinnavuma mwana wange bitegenza omuntu wanvuma ebitege mpulira ntya. Okitegeera? Nga sinnavuma mwana wange nti musirusiru. Nze bwe nagwanga mu class mama wange yampita musirusiru.
We need to change the world, because if we don't change the world, people are still coming up with anger. Abantu bagenda zaalibwa n'obusungu bwe mutamanyi. Abaana bamwe bagenda beekubira empi. Some of you are already going through this. Abaana bagenda baleeta ababasse. Abaana bagenda batunda mu bibanja byammwe baweewera obutwa. Abaana bammwe amukumu abalina ama-TV ama-radio. Abaana bammwe bagenda bettira bafuke ba CEO ama-TV gammwe oba ama-radio gammwe. If you don't change how you treat them. Kiwulika Musawo ekyo. Era mbagamba abazadde abali eyo ng'okyalina akaana k'ewaka. Oba omanyi mu bukadde bwo olowoozaayo omwana wo okukyalira ewaka. Akwagale. Wa omwana wo obudde. Naye ajja kuwa obudde. Bw'owa omwana wo ssente naye ajja kuweereza ki? Ssente. Bw'owa omwana wo mukwano ng'akuze naye ajja kuba kyamanyi kyalina okukola ki? Kyalina okuwa. Bw'oyogera n'omwana wo ku ssimu n'omulaga nti really I want to talk to you, naye kennyini ajja kuba ng'afeelinga nti alina okwogera naawe. Era ku ssimu. Ku ssimu. So bw'obanga oli muzadde tomanyi na mwana wo gy'abeera. Oli maama, oli taata, omwana wo lwakuba yaweza emyaka 3, 25, myaka 4, tomanyi na mukazi wattu gy'asuula, tomanyi na kyaliko. Nawe oyagala kwegatta ku bantu abalala omusekerere. Maama wange, mu bukadde bwo ng'olina emyaka 6 ng'omwana wo ateredde, tomunenyanga ng'akusekerera. Yeah. Because tulekera okubikkiriza mbu omuzadde tasobya, omuzadde tereza ebintu byo ng'okyali mulamu. Bw'obadde oli muzadde omanyi oli kutemula bantu, tandika okulaga ku mukwano, saabazzukulu bo n'abaana bayiga mu mukwano. Otherwise mu famire y'abaana bagenda kwetta bokka nga beewa obutwa nga mu famire balaba bagwa bagamba yete famire nga balina ssente. Famire nyingi mulina ssente temuli basanyufu. Mulina ssente mwewala nate nga temulina nakwewalana. You guys already have the money. So mutunulire what we call karma. Buli kye mutonda mu nsi bw'otonda obukyayi bugenda bukuddira. Because two things cannot live in the same place. Negative and positive don't reside in the same place. They don't. Negatives have their own place and positives have their own place. Yeah. So buli kyokola mu nsi manya nti kidda kisobola okuddira. Ekiddako ddala kyenjagala ate ne kira kirya n'abaagala nnyo science wanga nina abantu abangoberera nga bo baba bitabo. N'abaagala science mukimanyi mu Newton's law of motion esooka. Esookera ddala ekyeyogera egamba nti nno any object ngeri steady when the object is not moving, it will require an external force to make it what? Move. An object will stay stunted. It will stay there until an external what? Force comes in. Meaning, ettaka lijja sigala nga kkalu paka omuntu w'alirowooza okusimbamu. Mpulira. Omutwe gwo gugenda sigala nga mukalu paka w'olisalawo okuresearchinga video ezikuzimba. Ojja tandika n'okucreating ebintu ebirimu amagezi. When you feed your brain with rubbish, you're going to put out rubbish. Ngenda kuwemulamu katono mu Buganda bagamba ebbulwa likolwa. Mujja kimalayo wansi. Ebbulwa bikolwa. Muli kinoonyerezeeko. That's what some of you are doing. Tugende ku lwokusatu. Tuvudde esooka tubadde ku reaction plus action. Number 2 tuli ku karma. Tuli ku laws of karma. So tugenze ku number 2. Number 3. Number 3. Tulina kye tuyita humility. Spirituality. Ekyo mukiyogere humility. Amanyi kama spirituality kyali kinnemye okwogera. Naye kati nkikolera winter. Kyogere. Tukireke. Kyogere naawe. Kiganye spirituality. Ate wekiri. Gwakyogedde ekyo. Tugende maaso. Spirituality. Tukyogere humility. So tulina kye tuyita humility. Nti to change anything in the world, you have to first accept it. Okukyusa ekintu kyonna mu nsi olina osooka okikkiriza. Okweggyako ekikolimo ky'obutemu bwa taatawo olina okusooka okukkiriza mu taatawo yali ki? Yali mutemu.
Yes. Otherwise, you won't change anything. Nti mama tatata we yali mubbi. Nokkiriza nti mama wange yanvuma. Nti ndabika nvuma abaana bange. Kunkijja ku maama wange. Tinabika nyiiga. Lwakuba omuntu yaŋŋamba bunti yoba nti nina obusungu. Kati olina obusungu omuntu jasa abantu bazze bagamba olina obusungu. Naawe ne butandika okuwambala. Naawe ng'obuyina. Otandika obufuna obwa ddala. Kubanga bakigambye n'okyambala. Naye bw'ogamba siina busungu, nina busungu kwaba abakoze eki abanyizizza. Naye bw'oba ompisizza bulungi obusungu bwange tojja kukola ki? Tojja bulaba. Meaning you have accepted it and then you know when to react with your busungu. Exactly. And when to keep it. Because as a human being, you are allowed to react. As a human being, okkirizibwa okunyiiga. Because we tunaaba nga twebuzaabuza ebibi tebiriiyo n'ebirungi tetugenda biraba. The more we believe that evil does not exist, we will not notice the good in the world. Because before I came to your show, Essie, nze nali manyi abantu bonna abantu babi tebasobola kuwa kintu. Utasobola kulowoozaako ng'omuntu ne bagamba naye Musawo mbere tumukuba bino byonna ebizibu yali atya. How is she as a human being? Because ayinayo obulamu. Okitegeera. Until I came on your show and I got someone from America call me one day on a day whereby my son had just got an accident. Sorry. Naye nga nakogera n'abantu nga 10 mbadde njogera ku ssimu lyo mulina omunnyonnyola ebizibu byayitamu nga we neebuzaabuza bwe nzijjako essimu za mutabani wange ali mu ddwaliro ebweru. Sorry for that. Nga sisobola nagamba abantu baniranye because buli omwaka wa Musawo your schedule. Musawo you have to be ready. Musawo you have to. Nange embeera sikuli bulungi. Next esininga Musawo kitegeera tomugambe lindako nti waliwo ekibadde otusobola kyogera. I was with my son on the video nga tukaaba nga ndabye ddala okugulu kugenze. And this lady called nengamba kanelongose mangu amaziga omulwadde akoze eki akubye. I pick up this lady's phone and she said, Musa, I'm not calling to tell you about my problems. I'm like, why are you calling? She's like, you know, we as your clients, we forget you a lot. I don't know, but I think you deserve to rest. I don't know what you're going through, but I'm going to give you a tour. You go to Boulevard Masaka, rest, do whatever you want, drink, get wasted, don't think about yourself. Work. Please, just go spoil. I was like, hold on. Do you know, in my head I was like, angels exist. Angels exist. You guys, the moment you notice that there is evil, trust me, even angels exist. Yeah. Nga bwola abantu waliyo abantu ababi n'abalungi gye bali omukyala yannazaako ennaku. Mpulira. Trust me, I was down. Me, amanyi yenna my life, you know, me and my son. Muri muti. So whatever happens to me, exactly it has happened to me. Yampa chance to relax, to be there nga sikyali ku pressure babuza abagamba ki bagamba. I was just waiting. I was in a lounge. I sat in a sauna. Having my chewankola. I want to thank Boulevard Masaka, Hajati, Madame Babirie, Aunt Jennifer. Mbagala nnyo. Tujja. Chemwankola, because let me tell you, the world needs that. The way we come here and tukola bingi ne mulooza we are fine. No. We are going through a lot. Twesindika. A patient called me. A patient called me that's, I think 2 days ago. Nangamba negomba nnyo Essi. Talina bizibu mu nsi. I wish I can be like her. Every time I go on my knees. Mungatana kola video yange ya Destiny Swap. Yali agamba Mukama. Njagala mbeere mu bulamu bwa Essi. This lady drives a Range Rover. This lady has a business. This lady nange kenyini Musawo waawe wadde nakola emungereza nenkola ne ku Harley Street. Yes. I cannot compare. Yes. And she's like, I really want to be Essi. her. And I would gladly give her my word, my life. I was like, wait. Hey, do you know what we are going through? I'm like, I just talked to Essi right now. Do
no, just go right now, look for a mat. Because oli musiramu duka ku musaalo gamba Allah weebale nnyo obulamu bwenkola ki bwenina era nnyamba nsobole okubulaba era mbweyagaliremu nga sinnalaba bw'abalala. Namugambye mami by'olimu is my day to day prayer. Byoyina ng'anyize sikola omusajja gubeerawo buliseera gubeera guŋŋamba nfulume kuleka gwagala kwenda ne mugamba nange nze n'abaayo ayende ngende ebweru ngende Thailand. Mami, the life you're living. Ngalaba esi birala. Yaŋŋambye obulamu namugambye esi tunoonya mmotoka ya esi oba olinayo kasipasito tokakozesa tukeetaaga. She died. She was just laughing. She's like, you know what you've done to my life? I am just looking in my sitting room. I'm appreciating right now. Exactly. Please. For us, me and Essie, you're not destiny stealers. That's why I'll tell you the truth. Go on your knees and tell God, neyanziza nnyo byompadde kubanga bangi benda baku TV benneegomba bye basabira okufuna. We have a lot of issues. I know. Before when we got to the Shenga Musawo. I know. I was like, Musawo, watching you guys. Some guys are so personal, we cannot talk. But sometimes tutokana kunazaako maziga. Netujja show. Nitugakuta like literally nga Brian agamba bannange tutandike tugamba amanyi gabuze Brian. So guys, we are today is late, it's night. The show could not start. Tubade low. But you know what, you guys need to hear us, so you have to smile and give you the show. Tuba tugende wakati twebake. Tukola ebidala. Ate nabitulina okugaba nabo ebyo ebizibu gye bali. So after here, we're going to start our issues. Buto. We don't have to carry that for you. Otherwise, tubena bamenya. Exactly. So, my dear, if you're there, manya buli kyotonze mu nsi. Kinyumirwe. Kyeyagalizeemu. Bw'oba olina omukazi nga Mukama akyakuyambye omwina noonyereza ku birungi ebimulimu nga tonnalaba bibi. Bw'oba olina emikwano nga tonnaginyumyako bibi byereere noonyayo akalungi akalimu koba obanyumyako appreciating. Tomanya omuntu wali awayinza omuwa bizinesi nate nga byonyumiza byonna biki bibi kyokka nga mukwano gw'omuntu agenda balaba muli mwenna. So you guys try in your life, try so much that you create what is necessary and what is not necessary. Bireke. Bwe mba sirina kunyumya ku relationships za esi here for you guys, we don't need to talk about them. But if it's necessary, then maybe we shall talk about them. When ndibamba wa embozi yange ekibozi yenga ye. So eyo loyo nayo weeri bannange eddako gye tugenda okugamba. It's called the law of growth. Era zino tuli ku laws of karma. Yes, law of growth yo kyegamba nti nga tonnalowooza kukyusa kintu kyonna sooka weekyuse. Ne mu Bayibuli babagamba nga tonnajja kayinja ku liiso lya muganda wo sooka oggyeko akako. Abatambuddeko abakozezza ku nnyonyi babagamba sooka osibe omusipi gwo ogwa seatbelt olyoka osibe ogw'omuntu yenna omulala ne waaba mwana wo nesooka we ne masiki era bagamba masiki bwe tuba tugudde kabenje masiki neevaayo sooka weeteekeko omukka wewe oxygen nga tonnawana mwana wo gwe wazaala. That is called safety. Ng'oli musawo nga sinaba kulaba nti omulwadde wange ali safe fitya nange nasooka kumanya ebintu ebiriwo tebinkube. Am I safe? Empiso y'omulwadde ono tenfumite before I think about the patient. Bw'oba oli mu bizinesi yo ng'oyo amawulire esi nga tonnaba kuwandiika katabo ku buseegu bwa musawo sooka obirowoozeeko nga ggwe mu myaka 2 bizinesi yo enaaba efunyemu mu buseegu bwa musawo oba yakaseera buseera oba kyakaseera mu kigenda nnyumira abantu. So tulekerawo okubeera driven by something called adrenaline. Manya dopamine. Hormones muyina nnyingi mu mubiri musaana ozikkakkanya. Nti mulekerawo okuvuga abantu speed kubanga ne mukatuliki nkuba akabonero k'omusaalaba mwenna njagala mukuba akabonero k'omusaalaba. Because I'm njagala kwambala biwanvu
so buli gwenjuga nenjagala abiri n'ebiwanvu ayambala ebiwanvu no mukwate ebintu ebyetaagisa okukulaakulana nabyo byoba otwala oba ogenda zimba nnyumba gula matiriyo w'ennyumba ne togula matiriyo wa mmotoka kubanga ogenda zimba ki nyumba si mmotoka so oba oyagala musawo abeere musawo wo ntwogere ng'owulidde ebyenjogera bikwasaganya saagala omanye ombuulirize nnyo ku relationship yange kubanga tekola ki tekwatako saagala ombuulirize nnyo ku byange biri panson oba ninaki tebikwatako emyaka gyange tegikwatako so oba oli oyagala nkuyambye weefuge weerowooze ndaba bulabi bw'oba ogenza okugula ekintu ku dduuka ly'omuntu nga tonnamanya mbu tannasiba nviiri manya mubi manya baakunyumiza manya mulaba kuki sooka weerowooze ogenze gula ki gula ky'ogula ogende otherwise you're going to create your own karma oyo gw'otandiikiriza okukyokoza omumanyi kikyali ekyo naye kiddako tekikose waliwo abasajja abaali baguza omuze saagala kugera katale nga bakwata abaana bawala abayitawo nga balina mini nga babambula kati omwana bali awo e Kampala nga babambula bajjako engoye omwana w'omunene yali abeera mu America kati amalinomu akomyewo wano e Uganda alina business yali azze otuleetera e Uganda nga ze n'abanene abeeyo ebweru anti babanene batambula nabaki banene bannaabwe aleese abazungu abagaga class kyokka lero ne baleese jjukira abagagga bangi ebweru bangi nga baddugavu naye kati abantu bakimanyira mu omuzungu ye mugagga kati oli ajja ne banne bonna bambadde bumini baana babanene ebweru baana babaminisita mu Bungereza abaleese wano batufunire business by the way that's before the kasasiro nga bagatudde netingira bimotoka byaki byakasasiro omuwala ayita ku one of that market abasajja ne babagwira ne batandika kubambula nti bali ki bwerere babakunamidde boogedde ebigambo bingi omwana addayo ng'akaaba agamba nange ba-investor tebagenda kusobola kukola ki kuinvestinga abaana baabwe baali harassed by strange people on the road nanyiga nnyo n'agamba what happened okimanyi abo bonna n'abataabirimu akatale baakaggala mugenderere bye mukola oli investor yabagamba ne business enne Uganda ngenda ziggala we need to get some justice because bakikoze omwana owange bajja kikola n'abaana abalala nze nina akoogerero akatale konna baakola ki baakaggala so nga tonnaba kutandika kubuukira bantu sooka otuule akatale koolyamu abaana bo ke balyamu nate wenyini bw'okozesa okuharasinga abantu abakuleetera ssente mu bufunze epimemu weepime nga tonnaba kubuukira abantu kye bayita karuma oli omuzimu gwebadde musamba gwebadde abagamba nti abantu abamu be mulaba kye nabagamba era mbazza nkibagamba in my videos si buli atambula nti esi mulaba esi ali yekka esi alina bajjajjaabe abamu baali bakabaka 108 ng'ate bakabaka abo balina ababagoberera nti yajja bagamba bugambe mugende mutte tebagenda buuza yakoze eki bagenda kukubirawo bagenda kuttirawo so nga tonnaba kuvuma muntu ng'omulaba you people tonamujerega kuvuma muntu kwagala muntu abeere kyoli kutenda nti oyogera nnyo era onoonya likes ne views weekomeko bajja bibabuuza mu makooti bakugamba osingeyo ennyumba yo nga kyekyobugaga kyokka kyolina naye ng'omwana agamba you've tarnished my name I need to be compensated bajje bakuweyinge ng'olina baana basoke babatwale bakuweyinge balabe nga olina ennyumba yeyo ino genda naye nga tekavudde kwasama ku bintu by'otamanyi you people stop attacking people who have not attacked you exactly without evidence if you have your evidence it's okay you can say whatever. Then we have fifth law, which is called the law of responsibility. Kati abantu bajja osanga bagamba they don't believe in karma then akwate omwana wa mujjawe amuwa obutwa afe kati ye atandike nga tazaala alukagambe mbu kama ogwo mbuba musambwa nze just nina ekininye mama remember what you did take responsibility of what you did and believe that if you take responsibility of what you did and even go to your mujja n'omusaba ekisonyo n'omugamba manye ennaku gy'oyitamu nze nakuttira ki omwana and you're ready to serve that punishment bw'ojja okuwona
naye bw'osigala nga weerimbira mu church ne bakugamba mbu you denounce no denouncing naye ng'osigala okola bibi karma is going to find you mbuuze kanzite kasita ku makya ngenda keera mu church nambe mukama I am sorry my dear it's going to come back for you and your family it's going to come back for you like really fast you and your family. However, Musawo, we want to make this clear. But nanyo kogera kukama nti in case tokisasulidde abaana bajja tusasulira oba bazzukulu. Is it true? No, oyinza abantu babayinza naye gwe manya buli kyokoze bw'oba oyiye musaayi omusaayi gwe gujja kukola ki kusasulira bw'oba oyagadde bba wa muntu gwe tofaayo ani gw'oyagala ennyo bajja mukola ki bimukola banji tuli wano mu nsi nze nkibagamba. Some of you look at your relationships, you're not married because your parents entered into people's marriages. Olia oli mwana wa bwala tofumbirwa simply because mama o yayingirira obufumbo bwa munne. Genda ku malalo ga step mamu omugambe mami nsonyiwa I didn't know I'm an innocent child wate waba kyali mulamu situla kubibala mukyali mugambe wata sobola kulaba kyoti nga namwe mbere nga mu kyotyo namwe mama mwino okumaamira. Some mistakes don't put them on the what on the kids if the kids have realized and they want to say sorry mwino bakiza kubanga abana bambezuula mugambe bugambe it's okay nawe kenyini mama kubanga bosiba abana ba muno nawe oba weesibye kubanga oba mama era ojja kula step mother yasiba abana b'abanne nga naye mwavu muzibu ngati yani badde mugaga nga n'abaana be abalina bayinza bana bagaga nga tebamulowoozaako nga bagamba oyo mama asabiriza nnyo ssente muleke kubanga kye wakola abaana ba muno abaana bo bakifeeling I've been telling you these things are spiritual. Yes bagaga bangi batudde awo bakimanyi bali awo balina ssente bazinyumirwa naye nga talinayo mwana we noogu asobola okwogera ekigambo eky'amagezi naye ng'amanyi bye yakola okufuna obugagga. Tulabe n'abagaga bangi nga tebalina baana bangi and at least baddayo ne bagamba kale ku ssente zino zenina I think omuntu yenna wakola ssente kyayagala abaana be bazeyagalye n'abaavu bangi muli eyo ng'omanyi walinako ssente nezikugwako naye ng'omanyi gwe kennyini gwe wa bossi w'obutwa n'afa oba wabatta bbaawo ab'ekika ne bakutwalako ebintu oli awo obonaabona weebuuza nze mbeera mu makyaki kyaki terina kyegenda kukuyamba. So all in all Musawo Julie kisoboka omuntu okuddamu neyekola wanka tooki buli mbeera yonna gy'ayitamu addeyo mu kisenge kyekube mu tooki. Take responsibility of what you did. Either you did it or your parents did it. Yes, accept. Or your relatives did it. And if you accept, it's good. Life will come easy for you. Because bagenda okuvuma nti oyina ekiyinde eky'Abaganda, of course your whole family. Nti odimidde ku lujja. Bagenda okuvuma nti odimidde ku lujja egenda kutunula ku Baganda bo basista bo nga muli bangi. Yes, nga mwenna mwadiba muli awo. So omuntu wajja n'amazima n'abagamba maama wammwe baamuloga kubanga yayagala bba wa gundi. Temuwakana. Mugende oyo gundi mumusabe ekisonyi wali namwe temuddamu naye muloga. Mugenda kwesiba generations and generations. Musabe ekisonyi wo. Nothing releases a soul like I am sorry when you know you were wrong. Kubanga abantu abasinga ekyabasibye mu kulogebwa nti kubanga mukyaganya okukkiriza making those people to look stupid. Okitegera ogamba omuntu oba mbu alimba tena kye yakola yo innocent but you know what you did to that person. Okimanyi watire omuntu omwana nasibwa obusungu abaana bona buli gozaala afa newe buzaabuza ogamba oyo mukazi ye mulogo naye nawe okimanyi waggwe kenyini wakwata obutwa noto omwana wa munno. How do you expect that person to forgive you easily? Ne wana banga alina ekisa n'akusonyiwa bajjajja be tebajja kusonyiwa. You have to pay. Yes, omuntu yantera obutwa mu mmere abo booli eyo ng'okimanyi nawona bajjajja bange bamponya kibookozo nkimanyi ozifuna nyumirwa mami wa daddy. Okitegeera for everything you do out there you will pay. You will pay. Guchimanye bayinza obutabukuwa obutwa nange ngawe wabumpa n'embunywa ne in your generation ekitegeza obo inviting obutwa bajja kwira kazi niwo gundi bamu obutwa anko ogundi yabo kumbe wa Musawo obutwa kiki wati mugenda tuyita amajini mugenda tuyita manya emisambwa oli abeera yagambe gundi ngatalogeka kubanga mwe basiru ani yagamba mbuno kabaka atukikako bwati. Yeah. Okitegeera. Newe banjagala nnyo. Newe makangambe celebrity gwe njagala wano mu Uganda.
Nomba mwagala nnyo si ensonga egenda omuntu usizaako nina okubaako ne kyenkola mu bulamu bwange anotisinge mutuukeko okitegeera sijja kuba temujja kubaawo nga obeerawo nga gogamba ono alina kino kamwatakinge ono alina golooza yakifuna atya. Some kids, their parents have been praying for these kids. Asala omwana amuli magulu, asaba omwana wa muli wano. Abamu abazadde agula omuddali ogufaanagana n'omwana we. Can't you get these things in your mind? Olaba Julie atambula ekoloza talina gy'abeera. You people change. Because me in my life, I will never forgive anyone who has not said sorry. Because I don't know what you did. I will always clean myself. It is your chance to come and say sorry. Apologize. Because I don't know me, I'm just cleaning myself. No ngosa nju yange wacho bawe patika munju yange nga tongambye. So me every day I will cleanse. Bwe muwulira yagudde ddalu afudde ayiridwa accident manya biki bamuse. Please, I will cleanse. No. We are cleansing and I'm teaching more people to cleanse and bad people you're still going to suffer. Either you good people learn how to fight for your life. It's advised omuntu cleansing. Cleanse your body. Golozo ogenda mutoyo olina gw'ofiisa. Olina bye wali odde nga tulina genda mutoyo bino sigala mbikule. Naye bw'obifulumya omulemesezza. When you clean your body, your aura, onabye eddagala ne libagamba lina good aura. Lwaki obeera mu katale gwe ne batagulako ne bamugulako? Guys, think. Start taking care of yourself. Anti yaga ntalina mukisa. Take responsibility. Take responsibility. Okozeewo ki?